According to the Israeli Coalition Against Racism, incidents of racist incitement by Israeli public figures doubled in 2012. In many cases, the targets of their hateful invective were not Palestinians, but African migrants. סודנים לסודן! סודנים לסודן! לכו הביתה! עופו מהמדינה שלי! עופו מהמדינה שלי! לכו לסודן! זה המדינה שלי פה! זה הבית שלי! אני נולדתי פה! איפה אתם? בשבילכם הוקמנו במדינה! Under the new version of the law, non-Jewish migrants can be arrested on site and held in prison without trial for 3 years or more before being deported. To hold the migrants and asylum seekers before deporting them, Israel's government has built what it calls an accommodation center in the Negev desert. Blueprints of the center reveal that it will be in fact the largest prison of its kind in any industrialized nation. Currently, about 2,000 Africans languish in the detention center in what human rights groups describe as substandard conditions. This footage we shot outside the prison shows how vast it is. A comprehensive look at the interior of the prison camp has never been presented to the general public. Instead of providing them with safe haven, Israel is both refusing to grant them any benefits and denying them the ability to work legally to support themselves. Faced with poverty and exploitation, a new nightmare unfolded. עדיין לא מאוחר, אפשר מחר לעשות מעשה, להתחיל לאסוף את המסתננים, לא צריך לחכות לבג"ץ, לא צריך שום דבר. אני רואה חיה מחוץ לבית שלי, יריקות, פסיכופטים, אנשים שרק מחפשים איך לרצוח אותי בעיניים שלהם, אבל אף אחד לא מאמין לנו. אנחנו גזענים כדי לרצות לשמור על החיים שלנו ועל השפיות שלנו. אז אני גאה בלהיות גזענית. אני גאה בלהיות גזענית. אם אני גזענית בשביל לשמור על החיים שלי, אני גאה. And the few isolated Israelis who dared to protest, like this woman, were met with a harsh backlash. לכי את והוא! תלכי מפה! תלכי! את תשוע עם קוצ'י, לכי! לא מתפעלתם! At the anti-African rallies we documented, on the holiday of Chanukah, Ben-Ari led a rally at Levinsky Park, a public space in South Tel Aviv that has become home to many Africans who were denied work permits and the ability to afford housing. אנחנו נגיד פה לכל הצבועים האלה, לכל הצבועים, אתם רוצים לעזור לאפריקאים, תיסעו לאפריקה. אתם רוצים לתת להם אוכל, לכו תיתנו להם שם. זאת המדינה היהודית היחידה שיש לנו. Earlier in the year, at an anti-African rally in Tel Aviv that was attended by thousands, Ben-Ari was joined by lawmakers from the governing Likud party and other mainstream politicians. אריתריאה וסודן זה לא כאן. כאן זה הבית שלנו, כאן זו המדינה שלנו. אבל הדבר החשוב ביותר זה לגרש את המסתננים לארץ ישראל ולשמור על מדינת ישראל כמדינה יהודית. Later, Yulia Shmuelov-Belkovich, at the time a legislator from the centrist opposition party Kadima, called for Israelis who advocate for the Africans to be locked in prison camps alongside the asylum seekers. אני מסכם בדיוק. דרך אגב מעבירה אותם גם לאותו מקום שאנחנו בונים עכשיו את המחנות שיעבדו שם. Though painted as an existential threat, the fact remains that Africans in Israel pose no known security threat to the country. None of them have engaged in acts of terrorism against Israel, and very few, if any, hold anti-Israel opinions. Most are eager to contribute to the prosperity and well-being of the country. So why are they being demonized, and why is the government so determined to deport them?
Prime Minister Benjamin Netanyahu previously warned that if the level of Arab citizens of Israel exceeds 30% of the general population, Israel could become a binational state and would lose its Jewish character. With tens of thousands of non-Jewish African migrants living in Israel by 2010, Prime Minister Netanyahu warned that their presence increases the looming threat to the Jewish character of the state. Until the Israeli government is able to resolve the crisis, the chaos in the streets continues. This past New Year's Eve, we followed a mob of ultra-nationalists as they marched through South Tel Aviv, demanding the expulsion of non-Jewish Africans.